এবং সেই জায়গা থেকে ভালোই তিনি বল করেছেন। এই পর্যায়ে কিন্তু মেহেদীর বোলিং এ এই মুহূর্তে কিন্তু মেহেদী মিরাজ, তবে শান্তকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে তিনি মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এই পর্যায়ে একটা আউট 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 আউট, কি হয়েছে পরে বলছি। আউট brought to you by Star Ceramics Limited. নার্ভাস 90, সেই যে নার্ভাস 90 এর জায়গাতেই কাটা পড়লেন বোনার, আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন তিনি। ষষ্ঠ উইকেট হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 266 রানের মাথায়। বলেছিলাম যে মেহেদী মিরাজের ওভারে লেগ স্লিপ বা ফরওয়ার্ড শর্ট লেগটা খুব কার্যকরী একটা ভূমিকা রাখতে পারে এবং সেটাই ঘটেছে। একেবারে টার্ন করা একটা বল ছিল এবং গুড লেংথের বলে ব্যাটটা খালি পেতেছিলেন, সেটাতেই একটা ইনসাইড এজ বল উঠে গিয়েছিল সেই লেগ স্লিপে থাকা মিথুনের গ্লাভসে বা হাতে, সেখান থেকেই তালুবন্দী হয়ে ফেরত গেলেন এই মুহূর্তে বোনার। জুটি ভাঙল। একই হলো মোশাররফ করিমের সাথে, আসুন শোনা যাক। কি কয় টাকা চার্জে ক্যাশ আউট করলাম? ওই তো 1020 টাকায় ক্যাশ আউট করলাম। রেট কম কার জানো? জানি তো, নগদের সবচেয়ে কম রেট, কিন্তু অ্যাকাউন্ট খোলা তো খুব ঝামেলা। কে বলছে মামা? হ্যাঁ, কি ঝামেলা নাই? কাগজপত্র বা ফর্ম ফিল আপের ঝামেলা ছাড়াই যে কোনো মোবাইল নাম্বার থেকে *167# ডায়াল করুন, তারপর 4 ডিজিটের পিন সেট করুন। ব্যাস, খুব সহজেই খুলে যাবে আপনার নগদ অ্যাকাউন্ট। আর নগদে আসলেই যতবার 20 টাকা রিচার্জ ততবার 20 টাকা বোনাস। বতে বেকুব না হইয়া নথে নগদে চলে এলাম। রেডিও ভূমি 92.8 FM। বোরান, মানে সকাল থেকে যেই নিঃশ্বাসটা আটকে রেখে খেলাটা দেখা শুরু করেছিলাম আমরা, কিংবা যারা দেখছিলেন শুনছিলেন, প্রত্যেকের সেই নিঃশ্বাসটা এই মুহূর্তে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসে পরিণত হলো। আমার মনে হয় উইকেটটা যাওয়ার সাথে সাথে সবাই একেবারে মানে শান্তি। এই শান্তির কারণটা কিন্তু মেহেদী মিরাজ, তিনি কিন্তু উইকেটটা ভেঙেছেন। বাংলাদেশ আজকের দিনে প্রথম উইকেট পেল। সবকিছু মিলিয়ে বিশেষ একটা মুহূর্ত বাংলাদেশের। ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত brought to you by বার্জার পেইন্টস। দারুণ উইকেট পাওয়ার কিন্তু ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল, সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল এবং পরিশেষে তার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পেয়েছি। ডাউন দ্য লেগ, মানে ট্রিক ডেলিভারি অবশ্যই ছিল, অনসাইডে খেলার চেষ্টা করেছিলেন, একটু উপরের দিকে লেগে যায়। মিথুন সেখানে চমৎকার একটি ক্যাচ নিয়েছেন, লো ডাউন ক্যাচ ছিল এবং আরেকটি বল স্ট্যাম্পের উপরে ছিল। এই বল থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। ওই প্রান্ত অবশ্য আলজারি জোসেফকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নতুন ব্যাটসম্যান। ঠিক তাই, দুটো বল তিনি ফেস করলেন কিন্তু কোনো রানের দেখা পাননি। হাইজেনিক্স স্কোর আপডেট 266, 6 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হাইজেনিক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। মেহেদী মিরাজের এই টেস্টের প্রথম উইকেট কিন্তু তিনি পেলেন বোনারকে আউট করার মধ্য দিয়ে। শেষ বলটি একেবারে রক্ষান্তভাবে খেলেছেন উপরান্তে থাকা আলজারি, রানের সুযোগ এই বলেও নেই। 266, 6 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 102 ওভার শেষে। নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি। সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং, যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ভাইরাকেয়ার যখন দেয়ালে, আমরা নিশ্চিন্তে। বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার, সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবার। ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত 5% থেকে 50% পর্যন্ত ছাড়। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। রেডিও ভূমি 92.8 FM। অবশেষে আজকের দিনের প্রথম উইকেট মেহেদী মিরাজের হাত ধরে বাংলাদেশ পেয়েছে এবং বহুল কাঙ্ক্ষিত একটি উইকেট বলতেই হবে। এবং ভালো ব্যাটিং করছিলেন ওই প্রান্তে অবশ্য ব্যাটসম্যানটি বোনার অসাধারণ ব্যাটিং করছিলেন। 90 এর ঘরে গিয়েছিলেন, সেই জায়গা থেকে ফেরাতে পেরেছে। নার্ভাস 90s এর শিকার তিনি শেষ পর্যন্ত হলেন। এই তালিকায় সচিনকে সবার উপরে রাখতে হয়। অনেকবার তিনি 90s এর শিকার হয়েছেন এবং 99 আউট হয়েছেন, এরকম লম্বা একটি তালিকা কিন্তু ব্যাটসম্যানদের রয়েছে। ওই প্রান্তে ডা সিলভা রয়েছেন তিনি। এবারে প্রথম বলটি অবশ্য নাইমের কাছ থেকে লেগ স্টাম্পের উপরে অনসাইডে হাফ পুল হাফ সুইপ টাইপের শট খেলেছিলেন। স্কলেগ অঞ্চলে ফিল্ডার প্রস্তুত, শর্ট ব্যাকওয়ার্ডে স্কলেগ অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে দেওয়ার আগে রান নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই এই বল থেকে। 266, 6 উইকেটে উইন্ডিজের রান। ডট বল পাওয়ার্ড বাই নিউ কেয়ার বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে, সারাদিন ফুরফুরে। একটি ডট বল এবং সেই সাথে উইকেটের পতন, সবকিছু মিলিয়ে একটা প্রেসার তৈরি হতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপরে। এবং আজকের দিনে প্রথম উইকেটটা কিন্তু পেয়ে গেছে বাংলাদেশ, যেটা আমাদের খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল, আমরা খুবই চাইছিলাম। সেই কাজটাই মেহেদী মিরাজ তার ওভারটিতে করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন
দেখার বিষয় যে ডা সিলভা তিনি অনেকক্ষণ থেকে খেলছেন, তাকে সেই উইকেটটা যদি নিতে পারি অবশ্যই আমরা একেবারে বলা যায় যে আপার হ্যান্ডে চলে আসবো। প্রথম ঘন্টার মধ্যে একটি উইকেটের পতন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য খুবই একটা কার্যকরী বিষয়। আরেকটি বল কিন্তু পেস করলেন ডা সিলভা অন ড্রাইভে, রান পাবেন না যদিও। 266 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। What are you thinking of as a batsman, Atao, with that leg slip now in position? How are you looking to counter the ball? এবারে লর্ড ট্র্যাজেক্টরি ঠিকমতো বুঝতেই পারেননি, বলটি টপ স্পিন করে যতটুকু ওঠার কথা ছিল ততটুকু ওঠেনি, একটু লো করে দুপার মাঝখান দিয়ে শেষ পর্যন্ত বলটি বের হয়ে গিয়েছিল। Nearly going on হতে পারতো to hit the stumps. ভাগ্যবশে ভালো স্টাম্পের দিকে। As a batsman, when you see the line of attack from the bowlers, he has a bit of a bat on that inside part of the thigh and then close to that stump. You don't really want to play each and every delivery with the bat. You've got to pick up the lengths very quickly. Remember, when a right arm wrist spinner comes in, we see number of batsmen just taking their left pad out and just block it away with the pad. The problem for Silva is that once in a while the ball will be on the stump. Second attempt allows the ball not to cross over to the boundary. So you've got to be absolutely 100% sure which ones to play and which ones to leave, because the moment you decide as a batsman to play each and every delivery, then you are in trouble, and that's what the bowler wants you to do. নাইম আরেকটি বল, অসাধারণ ছিল, একদম ক্লোজ টু ব্যাটসম্যান, সেখান থেকে একটি টার্ন ছিল অবশ্যই অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে পড়ে, এবং ব্যাটসম্যান কিন্তু play it late, watch it as late as possible. শেষ হলো 103 ওভার শেষে, স্কোরবোর্ড 266, 6 উইকেটে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে Appreciable term 268 ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি। সুরক্ষার হাসি হাসুক বাংলাদেশ। ক্লিনসল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে 50, 100 এবং 200 মিলি প্যাকে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এক্সপার্টদের কাজ এক্সপার্ট দিয়ে করাই ভালো। এই টেস্ট দ্বিতীয় দিন ধারাভাষ্য শুনছেন এক্সপার্ট প্লায়ার, এক্সপার্ট হার্ডওয়্যার টুলস, যন্ত্র অনেক মন্ত্র একটা। অনফুল সিপিভিসি প্রো পাইপ এন্ড ফিটিংস, যা পরিবহন করতে পারে সর্বোচ্চ 93 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা যে কোনো উত্তপ্ত লিকুইড। অনফুল সিপিভিসি প্রো পাইপ এন্ড ফিটিংস, দ্য হট অপশন। শীতটা কিন্তু শেষ, বসন্ত আসছে, তার মানে বসন্ত মানেই কিন্তু রঙে রঙে ভরে যাবে চারিদিক। সেই রঙের উইকেট আপনি পাবেন। হ্যাঁ সেটাই, সেই রঙিন উইকেটটাও দেখতে চাই আমরা। রংটা যেন আজকে থেকে ছড়িয়ে পড়ে মাঠে, সেই প্রত্যাশা করছি। দ্বিতীয় বলটাও ফেস করলেন প্রথম বলের মতো করেই, কোনো রান পাবেন না। 268, 6 উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ডট বল। ডট বল পাওয়ার্ড বাই নিউকেয়ার বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে, সারাদিন ফুরফুরে। সাদা পোশাকে রঙিন উৎসব হবে কি এই টেস্ট জয়লাভ করবার মাধ্যমে বাংলাদেশের? জানি না। এবারে ইয়র্কার, স্পিন ইয়র্কার মেহেদী মিরাজের কাছ থেকে ব্যাটসম্যান ডিগ আউট করেছেন, এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দারুণ বোলিং করছেন অবশ্যই, ফুটটাকে মার্ক করছেন, সে জায়গায় মার্ক করছেন, এবং কখনো কখনো ফ্ল্যাটগুলোকে বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছেন ব্যাটসম্যানরা। ঠিক তাই, এ যাত্রায় কিন্তু উঠে গিয়েছিল বল, কিন্তু নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়েছে। মিড অনের যে ফিল্ডারটা দাঁড়িয়েছিলেন খুব সম্ভবত তাইজুল, তিনি যেই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন তার থেকে কিছুটা দূরত্বে বলটা পড়েছে, তা না হলে তার হাতেই যেতে পারতো। আবারও বলছি, যে টার্নগুলো পাচ্ছেন সেই টার্নগুলো কিন্তু বিভ্রান্ত করছে ব্যাটসম্যানদেরকে। Just eluding man at short mid on. Just want to go back to the Bonner that Joseph played. This is pitched around a similar area that Bonner delivery pitched. Played just a little bit differently in and around the same area. Hygienics score update 273, 6 উইকেটে উইন্ডিজ। Hygienics ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এরই সাথে কিন্তু ডা সিলভা তার অর্ধশত রানটাও পূরণ করে ফেললেন। That's a half century for Joshua Da Silva, his second in Test match cricket. What the West Indies have found is a wicketkeeper who's coming in and giving them valuable runs down in that middle order. Young career, only 2 Test matches, showing great promise. And that too with a reverse sweep.
always in control when he tried to play that shot. In the end, really good one to pick up his 50. নিউ নরমাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি। সেজন্যই বার্জার He will also keep the strike. সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং, যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ভাইরাকিয়ার যখন দেয়ালে, আমরা নিশ্চিন্তে। বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকিয়ার, সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবার। চলছে খেলা, শুনছেন ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি 92.8 বাঁচাতে পারবি কেউ? রেডিও ভূমি এফএম 92.8 অবশেষে দ্বিতীয় দিনের প্রথম অনলাইন কি অফলাইন সবই এখন জমবে ফাইন। অতুলনীয় স্বাদে রুচি বারবিকিউ চানাচুর। যার যেমন পছন্দ নিমিষেই তৈরি মজাদার বসুন্ধরা নুডলস, ইয়াম্মি স্বাদে পুষ্টির বাহার। কিছুক্ষণের মধ্যে আনারসের দারুণ স্বাদে বিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসা। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তনই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন এও দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট যা। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। হ্যাট্রিক বিস্কুটে আপনি পাচ্ছেন অরেঞ্জ এবং মিল্ক ফ্লেভারের দুটো ক্রিমি হ্যাট্রিক বিস্কুট। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। যারা আউট হয়েছে তাদের স্কোর কার্ডটা কামড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাঙ্গো, স্ট্রবেরি আর লিচুর অমায়িক স্বাদ। ফ্রুট ফিল, আসল মজা ভেতরে। আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড স্যালাইন। কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসির লোগো দেখে কিনবেন। এসএমসির ওর স্যালাইন। এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস মুখে থাকুক সারাক্ষণ। ট্রিট, ইউ ডিজার্ভ। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। কোয়ালিটি আর টেস্টে ভরসা একটাই, বিস ক্লাব ট্রাই কেক। মেরিল মিল্ক সোপ বার এবং মেরিল মিল্ক অ্যান্ড বেইলি সোপ বারের কম্বো প্যাক এখন 10 টাকা কমে, মাত্র 90 টাকায়। 104 ওভার খেলা হয়েছে, অর্থাৎ আজকের দিনে ফার্স্ট সেশনের প্রথম ঘন্টায় 14 ওভার খেলা হলো। সেখান থেকে 51 রান এলো এবং একটি উইকেট হারিয়েছে। First hour of the second morning of the second test match in the Bangabandhu Test Series. Completed 51 runs and a wicket in that period. It's been some good work by the two batsmen who started off proceedings. Krumabona, very unfortunate in not reaching that 3-figure mark. He's looking very, very confidently. Just tried to guide one down the leg side as wonderful low down catch. সামনের দিকে হেলে পড়ে look at that. Just tried to tickle around the corner, could not keep it down. And Hassan Miraj got Mithun to take a very, very good catch low down. Dying on him, going forward, and that was the wicket that desperately needed. Looking very ominous at that point in time. Little wayward the bowling from Abuja Chaudhry this morning, and surprisingly from Tajul Islam too. Lack of control evidenced in the first half hour, but then the result achieved after Mehdi Hassan Miraj was brought into the attack. Got a Masaruddin Ami alongside me. So far the Bangladeshis just pulling it back ever so slightly after a rather unconfident start. Good morning everyone. It's been an identical start for West Indies, much like they started in the first day, dominating the proceedings in the first hour of the play, and it was pretty similar from Bangladesh's point of view as well, bowling a little bit shorter and allowing the batsmen to score runs freely. Good to see Mehdi Hassan Miraj finally breaking that partnership and reached just one shy of his 100th test wicket.
ডট বল It's going to powered be by Naeem Hassan to continue and interestingly bowling around. He's decided to change his angles, just trying to crump Joshua De Silva for space. As he's got those two fielders on the leg side close in, both short leg and a leg gully. And that resulted in a wicket for Mehdi Hassan, tickled round the corner. Well, have to be aware. He's played very, very well, getting to his half century, and he must be knowing that he has to stay there. Well, into the lower order now. He's got to take most of the batting and hope that he gets the support from the remaining batsmen. West Indies will be hoping Joshua Da Silva to stay there and score as many runs as possible. You know, the first innings total are very crucial for any test matches. 274 wickete Windies 9-2 Joshua. Not giving him enough opportunities to score runs, and this is when at times as a batsman you feel that you might try and do something a little bit out of the ordinary, and in the process he might be in a bit of trouble. That's what he's hoping. Naeem, good, tight, accurate bowling from Naeem Hassan so far. 5 dot balls, and look around at the field from Joshua De Silva. Do I try to retain strike? 6 to wickets down, not to worry in that aspect as such. Once again a dot ball to finish off. Maiden over achieved 274 for 6. 10-12 বছর ধইরা পাম্পের কাজই করতেছি, বাজারে কত পাম্পই তো দেখলাম, কিন্তু আমি কমু আরএফএলই সেরা, কারণ আরএফএল পাম্পে প্রাইমিং ও ড্রেনেজ নাট ব্রাশ ম্যাটেরিয়ালে তৈরি, তাই সহজে মরিচা ধরে না, টেকেও মেলা দিন। নিজের কষ্টের টাকায় বাড়ি বানাইতেছেন, তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই কিনেন। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির পিপার। সেই 1948 সন থেকে এখনো বাংলাদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র কসকো গ্লিসারিন সাবান। কসকো গ্লিসারিন সাবান 100% ময়েশ্চারাইজার, হার্বাল সাবান, গ্লিসারিন সাবান কসকো। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। Da Silva and Bona have established that score, has given solidification to the score, and you can say that achieved 274 at this point in time with 4 wickets in hand. You'd feel comfortable. Mazza was mentioning the importance of having a big score first up in the first innings. Gives you that advantage very early on in the test match. Miraj to Aljari, a very over-pitched ball off stump. From Bangladesh's point of view at the moment, they need to attack and keep pressure on Alzari Joseph, who just came into the crease and looked tentative towards his football. আলজারি জোসেফ তিনি স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন, এই ওভার এখন পর্যন্ত 3টা ডট খেলে ফেলেছেন। মেহেদি মিরাজ যাচ্ছেন ওভার, Keep on building up the pressure. স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেন্থের একটি He's a tall batter, extend forward, has the confidence going forward and smothering the spin. Haven't seen too much evidence of inconsistent bounce to be disconcerting to the batsman. Oh, he's gone for it in the slot, and he's found himself the boundary. Well, that was bold, great. That was a good strike. That's a good hit from Alzari Joseph. No messing around. He will play his shot. But from Mehdi Hassan's point of view, he won't be disappointed as well. He will ask Alzari Joseph to play a few more shots and give his wicket. Tossed up delivery off stump, খানিকটা বাইরে ছিল। Almost to the hands of the slip fielder. The ball this time held its line, did not turn back. It's going to get him 4 fortuitous runs, but Mehdi Hassan Miraj may have thought he had got his man. Lucky boundary. Living dangerous, Alzari Joseph, after striking a 6, nearly given a catch at slip, but it went past the first slip fielder and it raced away to the boundary.
Indiens and Miraj not afraid to toss the ball up, and that's good thing from the off spinner. Sometimes you can afford to purchase your wicket. সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে The field may be ball pitching outside the line of leg. Didn't interest the umpire. I don't think it's going to interest the rest of the guys. Might not take review. Talking about it, Biton Kumar Dash telling his bowler maybe pitching outside leg, maybe going down leg. চলছে খেলা That is the over. 22 for 6. রেডিও ভূমি 92.8 FM এ কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক বলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার। সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জ্যাম ম্যাগি খুশি রেসিপি ফ্রম নেসলে। 10-12 বছর ধইরা পাম্পের কাজই করতেছি, বাজারে কত পাম্পই তো দেখলাম, কিন্তু আমি কমু আরএফএল সেরা, কারণ আরএফএল পাম্পে সুপার এনামেল তামার তার ও এফ ক্লাস ইনসুলেশন হওয়ায় মেলা তাপ শোষণ করতে পারে আর দীর্ঘস্থায়ীও হয়। নিজের কষ্টের টাকায় বাড়ি বানাইতেছেন, তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই কিনেন। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। It was down the leg side virtually all the way through. Oh, pitching in line. That's very interesting, but impact is outside down the leg side. Going to carry on past the wicket. I thought it was pitching outside leg. Very close. That. But eventually the trajectory was pretty obvious. Simple enough and a wise decision. This time Liton Dash emphasized the fact that it was going down leg. Didn't want to waste another review. Da Silva continues on his merry way. He's been looking so very confident in the middle today. Both the Bangladeshi off spinners came up with a strategy of bowling at the middle and leg stump area, and a leg slip and a short leg fielder there, and it actually cuts the chance of the leg before when you're coming around the wicket to the right hander. He's going to keep on swinging. Oh, that's the attitude of people from the Caribbean. Won't be bogged down. You're going to swing your way to some runs. Probably it's the role that the team management has given Alzari Joseph to go for the bowler and score some quick runs with Joshua Da Silva at the other end. Those are crucial runs for West Indies. Well, you've got to, as a bowler, have the realization that he's slightly taller than the others. He's got long levers. He can, his reach is better. So your length to him needs to be a tad tighter, a tad shorter than you'd. A good length may not be a good length to him. May turn out to be in the slot, and he's taken advantage of that. So you've got to take into cognizance the reach, where he's standing at the crease. Is he outside the crease or is he inside the crease? How far forward he can come? সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকের এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি Could come back by Naeem. যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া 287 for 6. ভাইরাকিয়ার যখন দেয়ালে আমরা উল্টা স্পিড টেস্ট অ্যাওয়ার্ডের স্বীকৃতিতে বাংলালিংক এখন বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক। ফুল স্পিড 4G তে সব হবে ফুল স্পিডে। নেভাতে মজাদার স্বাদে অল টাইম ফ্যামিলি কেক থাকে গুড বাই। আনারসের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান ভালো থাকুন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। Kane, nice little partnership building up here. 21 runs it's worth in quick time between Da Silva and Alzari Joseph. He's helped himself to quite a few boundaries. 3 of them actually in his score of 13. For another single. Joshua Da Silva has compiled his second half century very comfortably. Wasn't troubled early on. He had the option of choosing some of loose deliveries, backs away, uses the depth of the crease. See, waits for that one.
pretty adept at hitting it square of the wicket, driving it square, and the ball is down the leg side, swiveling around and helping its on away. Not afraid to play the reverse. He's had it all. It's been very, very impressive. Confident young man. Now, the ploy is coming over the wicket because he got hit for a couple of boundaries in the previous over. Bangladesh really need to tighten things up and drive the runs, which they did in the second session of the first day, and that rewarded them as well with 3 wickets in that session. But so far, Alzari Joseph looking very impressive with his defenses. Well, just looking at his demeanor, he's lining up for a big shot. That guy better be aware in the deep, the boundary rider. Paying respect to the good deliveries. Oh, polite inquiry from the keeper. Doesn't show much commitment, much enthusiasm in that appeal. Not really supported by the bowler. That was bowled in a better line. Alzari Joseph. He's not gonna stop. Another six. Big six from this tall man. Mehdi Hasan. Can't believe it. 288 for 6. West Indies. 294 for 6. Joseph, he is not bothered about what conditions are there, what the ball is doing. He's going on his merry way and flouting the balls, as you will see from the last ball of the previous over. I did say that he was preparing for this shot, and that's exactly what he delivered. Just stretched forward, full flow of the bat, watched it sail over. Magnificent shot that. Nothing the fielder could do except watch it admiringly sail over his head for the maximum. Just a little shimmy forward. Long legs taking it to the zone and in his arc where he felt comfortable. Tajul Islam now comes good. That's when getting used to one kind of bowling, just change the angle of the bowler, the area of the turn. 5 maidens in his 33 overs. He's been parsimonious, but he's been penetrative. Again, going down the leg side, that's loose from Tajul Islam. Very unlike him. This morning he's been a little wayward and resulting in a boundary once again. Bangladesh bowlers giving away so many runs and so many easy runs. This time Taijul drifting down the leg side. Joshua Da Silva just helping the ball to reach his high score in Test cricket. Not good bowling from Taijul, but equally good batting from the batsman. Joshua Da Silva looking really good. That's better. That's better. Good comeback delivery. You depend on Tajul Islam to do that, and it's very surprising. The picture of consistency he normally is. Not been able to reflect that in his performance today. Just could have done a little bit better. That I think he just sized it up when he saw that ball a little short, trying to hit it too hard. Breakthrough needed. 32 the partnership.
quick time, piling up the runs, nearing the 300 mark. জশুয়া ডা সিলভা এই বল থেকেও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ডট বল 298, 6 উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চলছে 109তম ওভারে খেলা। Things getting too predictable for the West Indian batsmen out there, especially the two spinners operating from both ends. I'd like to see Soumya Sarkar come up with his slow medium paces. Give something different to the batsman and made him think whether to go against a seamer or not. বাংলাদেশে এই প্রথম Even Abu Jaid Zahi could be a good option at the moment. Straight re-rolling mills ZSRM TMT 500W and 60 থাকার শক্তি ZSRM bond to Umpire bond. not interested. 298 for 6. স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে ভাই, বারবার ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ মাপার কোনো মাপকাঠি নাই। কি যে বলেন ভাই, আরএফএল উইং স্কেলসে ব্যবহার করে, সে কি মাপে কম বেশি করে? দোয়া করবেন ভাই, এই বিশ্বাসটাই যেন ধরে রাখতে পারি। আরএফএল ডিজিটাল ওয়েইং স্কেলে ব্যবহার হয় সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন লোড সেল, তাই ওজন দেয় নির্ভুল। আরএফএল ডিজিটাল ওয়েইং স্কেল, আস্থার মাপকাঠি। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাডমানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। Overs have been played out so far in this innings. They could do with some more wickets in that wickets column, some more numbers. Keeps on this consistency by the West Indian of building up partnership. Even with a new player in, the old days used to say one gets two. Hasn't happened for Bangladesh. A hint of a turn and bounce. Direction needs to be amended. And once again, it's the leg side line, Midland leg pitching in there. This time there's no leg slip for Alzari Joseph. There's fielder down there at long on region. Yeah, they've gone for protection of runs more than taking his wickets, because he's shown his intentions, hasn't he? Not been shy to go charging after the bowling. Is made some deft touches too. That's the removal of the leg gully. Look at the last ball. Oh, that's not a very safe option. Sometimes leaving the balls right in front of the line of the stumps can create problems for you. Going through the overs very quickly, Mehdi Hasan Miraj. Once again, Walton TV কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলে vertically, নিশ্চিত back, 5% he's got his থেকে eyes. 50% পর্যন্ত That's ছাড়। a good-looking shot, the defense shot. নিউ নরমাল লাইফে He can ঘরের bat. রংটা হতে হবে He has ভাইরাস a ফ্রি। high সেজন্য score of 86 runs against New Zealand এর last সিলভার year. আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং, যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। Another good ভাইরাস defense to যখন end the দেয়ালে, over, আমরা নিশ্চিত 298 for 6. বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার, সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ Buffering or suffering? Switch করুন উকলা সার্টিফাইড বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্কে। স্ট্রিমিং হবে ফুল স্পিডে, বেশি অফার, বেশি স্পিড, বেশি মানেই বাংলা লিংক। আর ধরে রাখতে পারছি না, একটু তাড়াতাড়ি করবা? আর 2 মিনিট। এক্সপার্টদের কাজ এক্সপার্ট দিয়ে করাই ভালো। এই নিন এক্সপার্ট স্ক্রিউ ড্রাইভার। এক্সপার্ট হার্ডওয়্যার টুলস, যন্ত্র অনেক মন্ত্র একটাই। We'll be looking to break this partnership, building up 32. Well, I think Joshua De Silva will be saying opportunity missed. Short and wide outside the off stump. The form that he is in at the moment, you'd expect him to just put it away wide of the fielder. A point there. Managed to get an outside part of the bat there. So that's a little bit of a moral victory for the bowler. There's a long off for Joshua Da Silva and there's a deep square leg.
and a failure at deep point. Good bowling from Taijul Islam. That's better from the left arm spinner. Needs to continue and bowl consistently at one particular area. পার্টনারশিপ 34-55 বল থেকে দা সিলভার ব্যাটে 2টি রান, শর্ট রানে তিনি জোসেফ অপর প্রান্তে 19 রানে খেলছেন। তাইজুল আজকে শুরু থেকেই Every time it's a tad short, it gives the opportunity for the batsman আমি নিশ্চিত to just open the face of the bat. Didn't try to hit too hard. The 300 has come up with that shot. 300 for 6, the West Indies looking comfortable. ঠিকঠাক মতোই করেছিলেন, মিডল স্ট্যাম্পের উপরে রক্ষণাত্মক খেললেন ডট। ডট বল পাওয়ার্ড বাই নিউ কেয়ার বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে সারা দিন ফুরফুরে। Looking to be getting there, and maybe if he sticks around to even cross that. That's the way he's built his innings. Mixture of some solid defense and some very attacking shots. বাংলাদেশ ক্লিন সল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে 50, 100 এবং 200 Push and run, প্যাকে। played with soft hands in the gap. নিউ নরমাল Simple লাইফে ঘরের cricket, রংটা হতে but হবে very ভাইরাস ফ্রি। effective. সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি 301 for 6. এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং, যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ভাইরাকিয়ার যখন দেয়ালে, আমরা নিশ্চিত বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকিয়া সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবেশ। অনলাইন কি অফলাইন সবই এখন জমে ফায় অতুলনীয় স্বাদে রুচি বারবিকিউ চানাচুর। এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস মুখে থাকুক সারাক্ষণ। ট্রিট ইউ ডিজার্ভ। 301 for 6, West Indies. Smooth sail here. ব্যাকফুটে রক্ষণাত্মক পুশ করেছেন, বলেন নিজেই করলেন, রান নেই 301, 6 উইকেট। Bangladesh bowlers not being able to create any kind of ripple to disturb that cruise they're going through at the moment. Short, just made it a little awkward for the batsman. Eventually negotiating it with confidence. Just not in the right position. Quite reading the length of the ball, hurried into its shot. West Indies will be delighted to reach and see at this stage of the innings where they've already gone past 301 runs. Remember, they were 116 for 4 at one stage. But since then, it's been a very good comeback from the West Indian batter, especially Bona. And now Joshua Da Silva holding key for their side. 301, 6 উইকেট। রাউন্ড দ্য উইকেট মিরাজ, এবারে সোজা বল ছিল উইকেটের উপরে, রক্ষণাত্মক ব্যাকফুট ডিফেন্স। It's good to have a wicketkeeper batsman just in the fringes of the international arena, given the opportunity, and some of the regular team members opted not to come on this tour. The opportunities have been grabbed by both hands by many of the players. Almez, Nkrumah Bonner, Joshua Da Silva. ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের That's very, very impressive. Augurs well for the future of the West Indian cricket. গোল্ড আর প্লাটিনামের ডাবল স্ট্রাইক, জীবাণুর বিরুদ্ধে Stronger ডাবল and now more experienced internationally with this tour. ডাবল প্রোটেকশন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে Maitland নতুন প্রজন্মের completed স্টিল 301 for 6. 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC কনস্ট্রাকশন স্টিল তৈরিতে জিপিএইচ কোয়ান্টাম প্রযুক্তি কেন বিশ্বসেরা? কারণ জিপিএইচ কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে কন্টিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন থেকে শতভাগ পরিশোধিত বিলেট সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কোয়েঞ্চিং পদ্ধতিতে প্রতিটি স্টিল রিবারে ইউনিফর্ম মার্কেন্সাইট রিং গঠন নিশ্চিত করে। ফলে রিবারে ইউনিফর্ম স্ট্রেংথ, সুপিরিয়র ডাক্টিলিটি ও হাইয়েস্ট বেন্ডেবিলিটি অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশ্বসেরা পিওর অ্যান্ড ক্লিন জিপিএইচ কোয়ান্টাম কনস্ট্রাকশন স্টিল। সেটি কথা হচ্ছে যে পারেনি, সেটাই বলতে হবে। ইতিমধ্যে 35 রানের একটি পার্টনারশিপ কিন্তু তৈরি হয়েছে তাইজুল, এবং তিনি এই মুহূর্তে লিড করছেন বাংলাদেশের বোলিং ইউনিটকে। স্ট্যাম্পের উপরে আবারও ব্যাট এবং প্যাড যে কাছাকাছি জায়গা নিয়ে সফট হ্যান্ডে শরীরটাকে শিফট করে, মানে হেড ডাউন করে
চমৎকার একটি শট খেলেছেন বলতেই হবে, এবং এইগুলোই কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের বিউটি আমি যেটা বলে থাকি। ডিফেন্সিভ বোর্ডে পুশ করে দিয়েছেন, ওখানে শর্ট মিডনে রান একটি পেয়েছেন 302 এই মুহূর্তে 6 উইকেটে উইন্ডিজের রান এবং Partnership 35. I think it's a great credit to Alzarri Joseph in some ways that he is now usurped Rakeem Cornwall, who would be considered in the Caribbean an all-rounder with a first-class 100 to his name, and I think his first-class career average, Cornwall that is, would be somewhere in the 20s. But it is a great credit to Joseph's work ethic in recent years and his half-century in New Zealand in the first test that has shown an improvement in his batting. Absolutely, that 86 that he got against New Zealand, and in those conditions, it made in half century would have definitely given him powered by that confidence that you need as a lower middle order batsman. You always start with a specialist skill. Alzarri Joseph, of course, having that skill of bowling fast, quick. But yes, his adaptability of being a batsman, of contributing in the batting department also. That 86 would have just propelled him to believing that yes, on a more regular basis, even away from home, he can contribute. This is his first class career, Bish, you were mentioning. You know that I've built him up. He's going to get out. He won't last another ball after this. No, you go Alzarri. Pump it over the ropes again. Really has hit that well against the spin. 309 for 6. এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশির রেসিপি from Nestle. RFL CPVC Pro Pipe and Fittings যা পরিবহন করতে পারে সর্বোচ্চ 93 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার যে কোনো উত্তপ্ত লিকুইড। RFL CPVC Pro Pipe and Fittings, the hot option. ব্যাংকে নয়, ঘরে বসেই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ডাউনলোড করুন এখনই অ্যাকাউন্ট অ্যাপ আর দিয়ে দিন প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য। ব্যাস হয়ে গেল আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। 113তম ওভারে আমারই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাঙ্গো স্ট্রবেরি আর লিচুর অমায়িক স্বাদ। ফ্রুটফিল, আসল মজা ভেতরে। That he's able to sustain this type of stroke play, pick his moments when to attack it. It's an element of risk in it hitting against the spin, anticipated spin, but he was successful then. রান এসেছে, একটি উইকেটে পতন ঘটেছে। পরের বলে অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে I understand that there has to be an element of risk, but when you have a tall player like Alzarri Joseph to the pitch of the ball, watch how his bat comes down. He's covered that, if at all, there was a little bit of turn, so he was not playing too very close to his leg. He created that little bit of room for his bat to come down straight onto the ball. That's point number one. The other thing is that he was always looking to hit straight. And from the back angle we showed you, now we'll show you the angle from the front. Watch his bat. It was always lining up to hitting the ball straight. That allows you to not hold the bat too very firm with the bottom hand. Otherwise that shot, eventually it will go towards the long on region or the straightish mid-wicket region, but if you come down with that lever holding the bat too hard,
and the bat is coming at an angle and might not allow you to take the ball to getting a 6. That's why it was a good stroke. 309 for 6. এবং 40তম টেস্ট ম্যাচ তার 755টি রান করেছে। হাইস্ট হচ্ছে তার 89। তিনি একজন ভালো ব্যাটসম্যান, 3টি 50 রয়েছে কিন্তু করতে পারেননি। 15 গড়, যদিও লেট মিডল অর্ডারে তিনি ব্যাটিং করে থাকেন, অর্থাৎ 6ষ্ঠ উইকেটের পতনের পরে তাকে আমরা দেখতে পেয়েছি। লফটেড Abu Jayed started off this morning, wasn't at his best. Neither was Taizul Islam, but they both have a couple of wickets each. Mehedi this morning. Abu Jayed is now back into the attack. ক্যারিবিয়ান যে শক্তি প্রয়োগ করবার সেটি তিনি করেছেন। স্লটে It's a good start. It's kind of length and even a little bit closer up, a couple of feet fuller from Abu Jayed would be the way to go. He bowled 4 overs this morning. He was struggling for his ideal line and length. Also, he wasn't getting that kind of pace to trouble the batsman. It was easy pickings on the off stump outside off. ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা 20টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি। বিইউবিটি That's why I just felt that straight away Nominal went back to his spinners. সুসজ্জিত গবেষণাগার, আধুনিক গ্রন্থাগার। Yes, he's got the luxury of throwing the ball to Shoma Sharkar. Bowled 8 overs, picked up a wicket too. 5% থেকে 50% পর্যন্ত ছাড়। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। রেডিও ভূমি 92.8 FM। আমরা প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে আসলে বাংলাদেশ কিন্তু ট্রাভেলের মধ্যে আছে বলতে হবে। যেভাবে লম্বা একটি ছক্কার মার মেরেছেন, পায়ের উপরে বটে রেখেছিলেন, ফুল লেন্থ ছিল, একটু হাফ ভলি করে নিয়ে এগিয়ে এসে স্টেপ আউট করে ছক্কার মারটি মেরেছেন এবং যে শক্তি